Good morning, OPOS stars. We'll be doing 3 recipes. One is the pan roasted potato. I'll add quarter cup of oil and about a tablespoon of salt. Just sprinkle it. Sprinkle the salt all over the base. This is 1 tablespoon of salt. Arrange the potatoes like this. This is a Food 52 recipe which we are trying to rewrite in OPOS. Just arrange the potatoes so that the base touches the bottom. There you go. Every bit has to touch the bottom. That is very important. We'll close this, cook on high for around 6 to 7 minutes. Add 2 tablespoons of oil. This is sesame oil. 3 tablespoons of water. Just half a kg of mutton. Add half a teaspoon of salt. This is quarter cup. Of spice powder. I'll show you whatever spices we have used to make this. Cook this on high. Coconut oil 2 tablespoons and half a cup of chopped onions on half a cup of chopped tomatoes squeezed to remove excess moisture. On the other side, quarter cup of coconut cut into slivers. Make some space and add around 6 to 7 dry red chilies. This is half a kilo of chicken. 2 tablespoons of chicken masala. Whatever chicken masala you have. A quarter teaspoon of turmeric. 1 teaspoon of salt. Close. Cook on high. So by 11 minutes, all this should be done. 6 minutes are up. I'm going to switch this off. Let the pressure settle. Switch off, let the pressure settle. Okay, now the pressure has almost settled and everything. That's fine. Open this. Just turn these over. Look at that. Beautifully roasted potatoes. See? Each and every potato roasted well. That's beautiful, no? See? Gorgeous stuff. All the oil is left over. 1 or 2 tablespoons of oil has been absorbed. There is your pan roasted potatoes. That is our Pallipalayam chicken. Mix it all up. Just taken us just 7 minutes cooking time. There you go. Mix it all up together. வாங்க அப்படியே எடுத்துக்கங்க. ஒரு உருளைக்கிழங்கு அப்படியே எடுத்துக்கங்க. அப்படி உருளைக்கிழங்கு வறுத்த மாதிரிங்க. மசாலாலாம் எதுவும் இல்லைங்க, வெறும் உப்பு மட்டும். நம்ம ஊர் ஐட்டம் இல்லைங்களா, வெள்ளைக்காரன் ஐட்டங்க. மசாலாலாம் எதுவும் இல்லைங்க, வெறும் உப்பு மட்டும். நல்லா வந்துருச்சுங்களா? இப்போ என்ன ஒரு தாளிப்பு போட்டு கலந்துடலாங்களா? கருவேப்பிலை பொடிங்க. கருவேப்பிலை பொடி கொஞ்சம் தூவி விட்டு, எந்த மசாலா பொடியோ வேணால் தூவி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தாளி போட்டு கலந்தீங்கன்னா இதை அப்படியே நம்ம ஊர் காரக்கறி மாதிரி பண்ணிடலாம். இந்தாங்க தாளி போட்டு கலந்துடுறேன். அவ்வளோதாங்க.
இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா நம்ம ஊர் தயிர் சாதம் இருக்குது பாருங்க, ஆமாங்க. தயிர் சாதம் எடுத்துங்க, அதில் வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு போடுறதாம்மா, முட்டை ஊற்றுறதாம்மா, வெங்காயம் போடுறதாம்மா, போட்டு அப்படி தான் நல்லா இருக்குமாம்மா. யார் சொன்னாங்க? ஒரு வெள்ளைக்காரன் சொல்லியிருக்கிறாப்புலங்க. இல்லை, இப்படியே வெள்ளைக்காரனெல்லாம் சாப்பிடுவேன்னா நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க, ரொம்ப கேவலமாக சொல்லி. கரம் மசாலா அது முட்டை போடக்கூடாது. இது எப்படி இருக்குது, வெந்துருச்சுங்களா நல்லா? கரெக்டாக இருக்குதுங்க, உப்பெல்லாம் அளவாக இருக்குது இன்னைக்கு. இப்போ கறி நல்லா வெந்துருச்சுங்களா? வெந்துருச்சுங்க. இது பாருங்க, இது சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ தயிர் சோறு ரசம் தொத்துக்கு அடிச்சுக்கலாம். இதுக்கு வேணாங்க ஒரு துளி உப்பு கொஞ்சம் போடணுங்களா? கறி வெந்துருச்சுங்களா? வெந்துருச்சுங்க.